Will now come to order of the Cooperation on Security and Cooperation in Europe, and this hearing is entitled the Kazakhstan Leadership of the OSCE. For those that are in our audience, on channel 2 on these headsets is in English, and channel 10 is in Russian. I'll wait for the minister to get mic'd up. Is he okay for the moment? All right. Mr. Minister, I'd like first to, all right. Thank you, Dan. I don't know whether that's enough sugar. That out. Okay, you have the mic now. First, it's an honor and a privilege for me to welcome my good friend, the Foreign Minister Saudabayev, back to Washington in his new role as Chairman in Office of the OSCE. Mr. Chairman, before I go further with my statements, I'd like to acknowledge the fact that Senator Cardin, the co-chair of the commission, is in attendance at a funeral this morning of former Maryland Senator Charles Mathias. And it's for that reason that the senator is unable to be with us here this morning. Foreign Minister Saudabayev and I have known each other for many years, going back to when the minister was ambassador here in Washington. As most of you know, I long supported Kazakhstan's chair to the OSCE. I urged the United States government to back the proposal and was pleased when the United States joined consensus at the 2007 Madrid Ministerial based on certain assurances. Some thought that there were problems with Kazakhstan's record on democratization and human rights. But I believe then, as I do today, that inclusiveness was and is the best way to proceed. I was in Madrid and heard, Mr. Minister, your predecessor make specific pledges of reforms on behalf of your government. I believe that promises are meant to be kept, and I have every expectation, Mr. Minister, that your government will continue working to translate its Madrid promises into actions consistent with OSCE commitments. I look forward to hearing more about Kazakhstan's proposal for an OSCE summit this year, which I might add, I certainly encourage. I hope that a summit would be not only substantive, but also conducted in line with past practice, including being fully open to NGOs and civil society. In that vein, the now celebrated case of Yevgeny Zavtis has received a great deal of attention here in this country and elsewhere. He's the best-known human rights activist in Kazakhstan and has testified before this commission on several occasions, 2 of which I was in attendance. I understand that he has submitted an appeal to the Kazakhstan Supreme Court, and I'm sure that this matter will move forward accordingly. As the former president of the OSCE Parliamentary Assembly, and I'd like to take this moment to acknowledge the presence of the Secretary General of the Parliamentary Assembly of OSCE, Spencer Oliver, who is in attendance with us here this morning. And I'd also ask you, Mr. Minister, to look at ways to strengthen the relationship between the Parliamentary Assembly and the governmental side of the OSCE. I strongly believe that the Parliamentary Assembly has abundant expertise to offer on a wide range of issues, including, of course, election observation.
As you may know, over the past several years, some have suggested, and I have been among them, that the OSCE work more closely with the CIS in the field of election observation. I believe it to be an interesting idea and one that should be explored in cooperation with other election observation partners for future election observation missions. I also ask that you continue to make a priority the whole range of issues covered under the OSCE tolerance rubric: racism, anti-Semitism, racial profiling, and blatant discrimination continue across the OSCE region, as evidenced by recent violent attacks on African populations in Italy. An increased focus on racism, in addition to efforts focused on migrants, must continue to be at the top of the OSCE's agenda, and I hope will be a topic at this year's high-level tolerance meeting, which I'm hopeful that I, as well as other members, will be able to attend. The desecration of a Jewish cemetery in France on the 65th anniversary of the liberation of Auschwitz further demonstrates the need to maintain a focus on combating anti-Semitism. The increased political focus on Muslim populations in many countries, including banning minarets and face veils, also requires attention. Efforts of the ODIHR Tolerance Unit, the Chairman in Office Personal Representatives on Tolerance, and the OSCE High Commissioner on National Minorities are critical to addressing these issues. Mr. Minister, your leadership is going to be very important to the OSCE this year. We all support you and hope that Kazakhstan's chairmanship will be a tremendous success. We appreciate the good working relationship that has developed between your embassies, and I'm pleased to note your ambassador here to the United States is with us this morning, and the cooperation developed in Vienna with the Helsinki Commission, and I look forward to continuing that throughout this year and beyond. At this time, I would like to acknowledge my good friend from American Samoa, who is in attendance with us this morning, Ini Falomio Vega, for any comments he may wish to make. Thank you, Mr. Chairman, and I do want to offer my personal condolences and sympathies to the family of the late Senator Charles Mathias, certainly one of the stalwarts and leading senators of our nation, and I can fully understand and appreciate why our co-chairman, Senator Cardin, could not join us this morning. This is a very special occasion for me, Mr. Chairman, to the extent that I've decided to wear a cultural tie that was given to me by one of my brothers from the Indian Oneida Nation, which is symbolic of the Bear Clan. As you can see, it is made, you've got a claw of a bear, as well as it was from the part of the bear where it was carved. Hopefully that I might receive some extra mana, if you will. Because sometimes, Mr. Chairman, some of our friends here in Washington, when you say tribe, it kind of gives a connotation like they're lesser civilized, that people coming from various tribes don't seem to have any sense of modernity, or to the extent that they don't have culture. Very interestingly enough, for the tremendous problems that we're faced with, not only in Central Asia, that there was a number of tribes in Afghanistan that finally gave the demise of the former Soviet Union after 10 years of occupation. I think it was also the nation of Israel are still informal of tribal recognitions, whether you're from Judah or Manasseh or from Ephraim or whatever. So I think it's good to understand that even great nations like Kazakhstan, they still have their little tribal organizations. They're very proud of it. As I'm very sure that our distinguished guest, who's our key witness this morning, happens to be my very dear friend, whom I've had the privilege and honor of knowing for all these years, formerly as the ambassador
of the Republic of Kazakhstan to our country for some 7 years. And then before that, an outstanding diplomatic career in his own right, Dr. Kanat, Saudabayev, and now both as Secretary of State and as appointed recently as Foreign Minister by the President Nazarbayev. I'm very, very privileged and honored that he has joined us this morning, hearing from him the issues that are now before us concerning the Helsinki Commission. Mr. Chairman, I thank you for the opportunity to testify before the Helsinki Commission regarding Kazakhstan's leadership of the 56th Nation Organization for Security and Cooperation in Europe. This is undoubtedly a historical event for both the OSCE and Kazakhstan, given that Kazakhstan is the first former Soviet republic to serve in the top leadership role of an organization best known for promoting democracy, human rights, and the rule of law. As early as 20 years ago, the idea of any post-Soviet state's active participation in the OSCE was inconceivable, and for one of those states to assume the chairmanship of the organization was unimaginable. Yet Kazakhstan's bid to chair the OSCE was unanimously supported by all 56 member nations in recognition of the bold steps that President Nazarbayev has taken to bring Kazakhstan out from under the yoke of communism, or for that matter, colonialism, for some 80 or 90 years before they became independent some 18 or 19 years ago. As chairman of the House Foreign Affairs Committee on Asia, the Pacific, and the Global Environment, which also has broad jurisdiction on U.S. foreign policy affecting Central Asia, I supported Kazakhstan's bid to chair the OSCE, and I have every confidence that OSCE Chairman in office Kanat Saudabayev will fairly represent the interests of all member states. Having worked with His Excellency Kanat Saudabayev for some 7 years during his tenure as Kazakhstan's former ambassador to the United States, I can unequivocally state that he spared no efforts in strengthening U.S.-Kazakh relations, and because of his work in Washington remains unsurpassed. I have every reason to believe that this skilled and seasoned diplomat will spare no effort also in making the OSCE more valid, more useful, and more effective. This is why I also support President Nazarbayev's call for the convening of a summit of OSCE leaders in Kazakhstan this year. It has been 10 years since the OSCE held a security summit, and since then the world has changed drastically and dramatically as a direct result of 9/11. Now more than ever, it is critical that we bring together all member states to discuss and come to solutions regarding the security of all nations. While I have serious reservations about U.S. involvement in Afghanistan, I have a very interesting observation, Mr. Chairman, on this issue. We already have 68,000 soldiers in Afghanistan. We're going to be sending another 30,000 soldiers, numbering almost 100,000 soldiers who are going to be looking for Taliban, which numbers about 27,000, and a couple of hundred Al-Qaeda. And by the way, these 27,000 Taliban, I would venture to say 99% are Pashtuns. 12 million Pashtuns, I believe, live in Afghanistan, but right on the border between Pakistan and Afghanistan, 27 million Pashtuns live there too. Is it any wonder why it's been difficult for us even to locate Osama bin Laden after all these years? Because of the problems of tribal organizations that I think we have very little understanding or appreciation of the cultures of these areas, and I might say very, very serious implications of the role that Central Asian countries will play on what's going to come out in Afghanistan and other areas of this very critical region at this time. Kazakhstan aims to use the OSCE fair to press for a resolution to the conflict in Afghanistan. And for this reason, I believe the United States would do well to support Kazakhstan in its effort to hold a summit. For this reason, my colleagues and I have spearheaded an initiative which we have called upon the Obama administration to support an OSCE summit for purposes of bringing together all member states to discuss and come to solutions regarding the security of all nations, particularly in this region of the world. Mr. Chairman, I submit
I think we really need to look a little more deeply. And the fact that this is not just going to cost us arms and body and blood, but a tremendous drain even in our own national treasury when it comes to this issue of Afghanistan. Without Central Asia's support, in my humble opinion, Mr. Chairman, we have no hope in Afghanistan. Central Asia is key to stabilizing Afghanistan, and Kazakhstan is the only Central Asian country to have an action plan to assist in the reconstruction process. As we noted in our letter to President Obama, and I quote, in 2007-2008, Kazakhstan provided $3 million for social and infrastructure projects, humanitarian aid, and training for Afghan law enforcement and border patrol officers. Last year, Kazakhstan committed an additional $5 million to improve the water supply for the shipments of grain and other commodities. And most recently, Kazakhstan has announced a major education initiative for Afghan students, providing them opportunities to study abroad. Because Kazakhstan is situated at the crossroads of Europe and Asia, it is in a position to build bridges between the East and the West, and at a time when the U.S. support is waning. I firmly believe that as a nation we must support Kazakhstan and its chairmanship of the OSCE. No doubt there will always be critics intent on setting Kazakhstan back in its attempt to move the OSCE forward. But again, all 56 member states unanimously voted in favor of Kazakhstan's chairmanship, and it is time for us to come together as a commission and an organization to support Kazakhstan and its ambitious agenda. About efforts to improve implementation of commitments regarding fundamental human rights and freedoms, as David Wiltshire, head of the delegation of the Parliamentary Assembly of the Council on Europe, noted, and I quote, building a democracy is a long and hard task. And given the time it has taken America to elect its first African-American president, Mr. Chairman, I tend to agree with Mr. Wilshire's assessment. As a Pacific Islander whose people know firsthand the horrors of nuclear testing, I also want to make a final comment about human rights. While Kazakhstan, like many other nations, including our own, still has challenges ahead as it seeks to provide food, shelter, and political rights for its people, we must not forget that when it mattered most, President Nazarbayev changed the course of history, in my opinion, Mr. Chairman, and dismantled the world's fourth largest nuclear arsenal, which was larger than the combined nuclear arsenals of Great Britain, France, and China. President Nazarbayev also made a tough choice to close and seal off the world's second largest nuclear test site. While the U.S., Great Britain, France, China, and Russia continued to possess thousands and thousands of nuclear weapons, and while human rights groups continue to point fingers at Kazakhstan, I submit, Mr. Chairman, only Kazakhstan had the moral courage to renounce nuclear weapons altogether for the sake of all mankind. I also wish to point out that according to U.S. polling data, more than 63% of the people of Kazakhstan have a favorable opinion of the United States. And I believe this is a direct result of President Nazarbayev's leadership and commitment in the service of his people. Since 9/11, in regards to the U.S. coalition operations in Afghanistan, Kazakhstan allowed overflight and transshipment to assist U.S. efforts. U.S.-Kazakh accords were signed in 2002 on the emergency use of Kazakhstan's Almaty airport and on other military-to-military relations. The Kazakh legislature also approved sending military engineers to Iraq in May 2003. And I think it was just recently, a week ago, that we've also had an agreement with Kazakhstan for shipment of allowing our shipment of goods going through passes in our efforts in building up our military capacity in Afghanistan. On many of other important issues, Mr. Chairman, I submit Kazakhstan has also stood with the United States, and I hope the United States will now stand with Kazakhstan in support of an OSCE summit. Again, I commend Kazakhstan for its chairmanship of the OSCE. I sincerely thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to share with you my thoughts concerning this very important matter, and I look forward to hearing from our witnesses this morning. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Falomir Vega.
We've also been joined, and I would have the minister to know we will get to his testimony, but I'd be terribly remiss if I did not acknowledge and allow any statement that he may wish to make at this time by my colleague and good friend from California, Mr. Issa. Thank you, Chairman, and I would ask unanimous consent that my entire statement be put in the record. And since so much has been said properly by my colleagues here, and since I really, more than anything else, want to welcome my former ambassador here and my good friend, and often we call each other our brothers because we did form a bond since 2001 that was very close. Just as our nation continues to form a tighter bond with an emerging democracy, and as Mr. Philemon Vega said so well, the only country ever to dismantle its nuclear capability, it gives us an opportunity to look further with the summit coming up in 2010. Certainly I want to join with my colleagues to support that. It's a bold move in a place that is both beautiful and warm in the summer and bitter cold in the winter. So I commend you for finding the right season for a summit also. And with that, Mr. Chairman, I look forward to hearing his entire testimony and yield back. Thank you very much, Mr. Issa. If you would give your statement to staff, then we'll make sure that it's included in the record. Before proceeding further, I'd like to note the presence at today's hearing of two fellow parliamentarians from another OSCE participating state, namely Macedonia. My understanding is that Mr. Ilya Demorshi and Mr. Stankovic visiting the United States under the auspices of the Department of State's International Visitor Leadership Program. Gentlemen, where are you? I think you're out there somewhere. I'd like to welcome you here to the hearing in order to see the Helsinki Commission in action. I'd also like to acknowledge my good friend, the United States Ambassador to Kazakhstan, Ambassador Hoagland. Where are you, Ambassador, is here with us today as well. Thank you so very much. With all of those amenities and courtesies out of the way, now we hear from my good friend, the Foreign Minister's Secretary of State of Kazakhstan, Mr. Saudabayev. The floor is yours, sir. And let me remind you all again that Channel 2 is in English on the headsets, and Channel 10 is in Russian. Yes, sir. Спасибо, господин председатель, за возможность сегодня выступить в этих исторических стенах не только в качестве руководителя внешнеполитического ведомства Казахстана, но и в качестве действующего председателя ОБСЕ. Мне очень приятно и радостно видеть моих добрых друзей, господина Хастингса, господина Фаламаегу, господина Айсу, добрые отношения которых поддерживало меня в течение 7 лет моей работы в Вашингтоне послом моей республики. Весьма символично, что вот первое мое выступление в качестве действующего председателя здесь перед вами, перед Хельсинской комиссией, проходит вот в такой доброй, я бы сказал, дружеской атмосфере. Я очень благодарен вам за добрые слова в адрес моей страны, моего народа, моего президента. Конечно, я по-человечески благодарен вам за то, что вы меня помните, поддерживаете меня до сих пор. И наши добрые отношения, которые сложились в те непростые годы, остаются такими же крепкими и надежными. Я думаю, это самое большое мое приобретение в качестве человека за 7 лет жизни и работы в Вашингтоне. Это приобрести вот таких друзей
в лице замечательных граждан, выдающихся политиков и истинных патриотов Америки. Спасибо вам еще раз за это. Я хочу сказать объективности ради, что решение 30 ноября 2007 года в Мадриде о председательстве Казахстана в определяющем смысле было продиктовано позицией Соединенных Штатов Америки, ключевой страны, основателя ОБСЕ. А позиция Америки формировалась благодаря доброму отношению Хельсинской комиссии, которую многие годы уже возглавляет такой лидер, как Хастингс. И я думаю, вот результат такого взаимодействия, такого взаимопонимания. И, конечно, это и сконцентрированное выражение многолетнего стратегического партнерства, которое соединяет наши страны. Относительно стратегии и приоритетов Казахстана в качестве действующего председателя, о них очень емко и весомо сказал в своем видеообращении 14 января на Постоянном совете в Вене глава нашего государства, президент Нурсултан Назарбаев. Прежде всего, Казахстан в качестве председателя будет исходить и твердо придерживаться основополагающих принципов и ценностей этой организации. Мы будем работать вместе со всеми странами-участницами и в интересах всех стран-участниц. Это, так сказать, фундамент нашего председательства. Конечно, решение в Мадриде стало объективным признанием тех впечатляющих успехов в социально-экономическом и общественно-политическом развитии моей страны за недолгие годы независимости под выдающимся лидерством нашего первого президента Нурсултана Назарбаева. Это высокая оценка весомого вклада Казахстана в обеспечение региональной и глобальной безопасности. Но в то же время мы считаем, что это и демонстрация стремления самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе к обновлению, к сближению стран к западу и востоку от Вены. Именно вот эту добрую традицию мы намерены укреплять. Мы намерены по возможности за это короткое время постараться убрать те еще, к сожалению, существующие невидимые стены, преграды между странами, когда-то, которые стояли в различных блоках, стояли на разных позициях. Я думаю, это остатки, рудименты холодной войны, которые мы должны успешно преодолеть. В этой связи процесс, который носит название процесса Корфу, дает хорошую такую возможность, и мы обязательно будем развивать. Для Казахстана важнейшим приоритетом остается дальнейшее продвижение всех проектов, которые находятся в так называемой третьей корзине, в корзине человеческого измерения. И мы в этом отношении будем твердо поддерживать работу всех трех институтов ОБСЕ, БДИЧ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ. В дискуссиях по правам человека мы хотели бы исходить из того, что
В их основе должны лежать фундаментальные человеческие ценности, культурное и цивилизационное многообразие нашего мира. И я в этой связи хочу сказать, вот тот новый дух, который сегодня появился в Вашингтоне, желание наладить мосты взаимопонимания между Западом и Востоком, желание Америки слушать и слышать мир, которое вот сегодня очень ярко продемонстрировали мои друзья, уважаемые конгрессмены. Думаю, что это придает нам большой оптимизм, что у нас в самом деле вместе мы на этом пути сделаем серьезные шаги к взаимопониманию между различными культурами, цивилизациями. Мы намерены именно в этом человеческом измерении по третьей корзине провести совместно с Данией и БДИПЧ в июне в Копенгагене конференцию, посвященную 20-летию принятия Копенгагенского документа 1990 года, который, как вы знаете, является основополагающим документом ОБСЕ по человеческому измерению. Предполагается, что на этой конференции будет сделан обзор выполнения обязательств по соблюдению фундаментальных прав и свобод человека всеми странами-участницами ОБСЕ. Считаем, что традиционная ежегодная обзорная конференция по правам человека в Варшаве тоже является одним из значимых мероприятий ОБСЕ, и мы в качестве председателя будем уделять ее подготовке очень серьезное внимание. Как вы знаете, Казахстан – это страна, в которой в мире и согласии проживает представители 140 национальностей и 46 конфессий. И, может быть, одно из фундаментальных достижений главы нашего государства Нурсултана Назарбаева в том, что он, вопреки многим прогнозам, многим предсказаниям, с первых дней независимости сумел сохранить устойчивый мир и согласие в такой многообразной стране, и все годы независимости, как зеницу ока, сохраняет этот мир и согласие, потому что это является надежным фундаментом нашего благополучия сегодня и успешного развития завтра. Именно этот позитивный опыт мы уже транслируем на международную арену, я имею в виду проведение уже 3 съездов лидеров мировых и традиционных религий по инициативе нашего президента в Казахстане. И, конечно, в качестве действующего председателя мы намерены сделать вопросы толерантности и межкультурного диалога одним из важнейших приоритетов ОБСЕ. Именно поэтому 29-30 июня этого года мы намерены провести конференцию ОБСЕ высокого уровня по толерантности и недискриминации. Мы уже приступили к подготовке этого важного мероприятия. В нем активно участвуют 3 личных представителя в области толерантности, в том числе и американец, уважаемый раввин Эндрю Бейкер, представитель по борьбе с антисемитизмом. Надеюсь, что наши американские друзья примут самое активное участие в работе этой конференции. Как мы видим, какое важное внимание уделяет государственный секретарь США госпожа Хиллари Клинтон вопросу продвижения гендерного равенства. И считаем, что это справедливо, актуально и уместно. И в этой связи мы планируем провести серьезное совещание по продвижению участия женщин в общественно-политической жизни. Кроме того, намерены выступить конспонсором программы БДИПЧ по увеличению участия женщин в государственных структурах. Также мы уделяем важное внимание
борьбе с торговлей людьми, в особенности детьми, которые, к сожалению, начала принимать транснациональные масштабы. Безусловно, Казахстан в качестве председателя будет уделять особое внимание таким фундаментальным свободам, как свобода вероисповедания, свобода СМИ, верховенство закона, укрепление независимой судебной системы и доступ общественности к правосудию. И хочу особо подчеркнуть, уважаемый господин председатель, что эти процессы, прежде всего, Казахстан будет продвигать в собственной стране, так как построение развитого демократического общества – это осознанный выбор нашего народа. И все 18 лет независимости мы последовательно идем по избранному пути. Так, только в 2008-2009 годах в Казахстане с учетом рекомендаций ОБСЕ были внесены существенные поправки в законодательство о СМИ, выборах, политических партиях, местном самоуправлении. Были приняты и успешно претворяются в жизнь национальный план действий в области прав человека на 2009-2012 годы и концепция правовой политики на 2010-2020 годы, направлена на дальнейшую политическую реабилитацию нашего общества, приведение законодательства нашей республики в соответствии с международными стандартами. На усиление национальной системы защиты прав человека направлены также законы о равных правах и равных возможностях женщин и мужчин, профилактике бытового насилия, совершенствовании судебной системы, судебной экспертной деятельности, усилении борьбы с коррупцией, социальной поддержке отдельных категорий граждан, беженцев, а также по вопросам дальнейшего усовершенствования системы исполнения уголовных наказаний и уголовно-исполнительной системы. В своем послании народу Казахстана буквально 29 января сего года глава нашего государства объявил о начале дальнейшей глубокой правовой реформы, направленной на декриминализацию и гуманизацию законодательства, реформирование правоохранительной системы в соответствии с высокими международными стандартами. Так уже в этом году парламентом страны будет рассмотрен законопроект, обеспечивающий жесткий общественный и парламентский контроль за деятельностью и отчетностью всех правоохранительных органов страны. Вот некоторые предпринимаемые Казахстаном конкретные меры, которые соответствуют принципам и целям, заявленным нами в качестве председателя в ОБСЕ. Одной из важных сфер деятельности организации является мониторинг за выборами. А в год нашего председательства предполагается порядка 15 выборов в различных странах. Поэтому мы, естественно, будем уделять этому важное внимание. И хотелось бы с удовлетворением отметить процесс наблюдения за первым туром выборов в Украине. Надеемся, что второй тур также пройдет в соответствии с требованиями ОБСЕ. В этой связи хотелось бы сегодня еще раз призвать БДИПЧ и парламентскую ОБСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ обеспечить по-настоящему партнерский, объективный и конструктивный процесс наблюдения за выборами. Есть ряд приоритетов во второй корзине, в экономико-экологической. Здесь, безусловно, мы будем работать над дальнейшим продвижением надлежащего управления в пунктах пересечения границ и развития безопасного и эффективного наземного транспорта, которые, мы уверены, сегодня в условиях выхода из глобального кризиса являются весьма и весьма актуальными проблемами. Другим важным направлением во втором измерении является экологическая безопасность. Как вы знаете, Казахстан, к сожалению, унаследовал две тяжелейшие рукотворные экологические катастрофы. Это Семипалатинский ядерный полигон и Аральское море. Аральское море является в данном случае проблемой для всех стран Центральной Азии. Более того, абсолютно доказано, что оно имеет и весьма негативный эффект на государства Европы, куда сегодня долетает соль Аральского моря.
И особо я хотел бы подчеркнуть, что Казахстан в качестве действующего председателя еще больше активизирует деятельность ОБСЕ относительно стабилизации Афганистана. Как здесь справедливо подчеркнул конгрессмен Фаламаега, все эти годы мы оказываем неизменную поддержку усилиям США и международной коалиции по стабилизации Афганистана. Однако мы сегодня твердо убеждены, что только военными усилиями невозможно обеспечить переход этой страны к мирной созидательной жизни. Сегодня настало время значительного расширения гуманитарной составляющей международных усилий. Со своей стороны Казахстан в течение ряда лет оказывает поддержку Афганистану в строительстве школ, больниц, дорог, направляет значительную продовольственную помощь. А с этого года уже началась реализация Казахстанско-Афганского соглашения, в соответствии с которым мы подготовим 1000 афганских специалистов в казахских учебных заведениях. И несмотря на тяжелые последствия мирового финансового кризиса, Казахстан изыскал на эти цели и выделил $50 миллионов. И именно в социально-экономической, гуманитарной сфере Казахстан в качестве действующего председателя намерен сполна использовать возможности и потенциал ОБСЕ, что, на наш взгляд, абсолютно корреспондируется с новой стратегией президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы по Афганистану. Очевидно, что афганские власти должны скорее начать решать свои проблемы сами. Однако пока нужна твердая поддержка социально-экономической реабилитации, демократического развития этой страны со стороны мирового общества и прежде всего стран-участниц ОБСЕ. Такое понимание было продемонстрировано и в дискуссиях на международной конференции по Афганистану в Лондоне 28 января, где я также изложил видение Казахстана проблем этой страны. Поскольку проблемы Казахстана особо остро ощущают страны региона Центральной Азии, мы намерены продолжить активную работу ОБСЕ по повышению уровня управления границ между странами Центральной Азии и Афганистаном, развитию трансграничного сотрудничества, укреплению потенциала национальных пограничных и полицейских сил Афганистана, наряду с обучением афганских таможенных, полицейских и пограничных кадров в открытых ОБСЕ, пограничном колледже в Таджикистане и таможенном учебном центре в Кыргызстане, организации планируется разработать новые проекты, направленные на стабилизацию этой страны. Наша страна, как признанный лидер мирового процесса нераспространения, поддерживает инициативу президента Обамы по ядерному разоружению, приверженность которому он еще раз подтвердил в своем недавнем докладе Конгрессу о положении страны. Как действующий председатель ОБСЕ, мы высоко оцениваем американско-российские переговоры по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Реальным вкладом ОБСЕ в борьбу с транснациональными и угрозами и вызовами, включая терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и их организованную преступность, должно стать проведение в Астане конференции по предотвращению терроризма. И здесь мы ощущаем хорошую поддержку наших американских коллег. Безусловно, Казахстан постарается внести свой посильный вклад в решение так называемых затяжных конфликтов, 3 из которых находятся на постсоветском пространстве. С учетом исторической общности, ментальной близости Казахстана ко всем сторонам конфликтов, а также высокого авторитета и доверия, которым пользуется среди народов СНГ президент Нурсултан Назарбаев, мы надеемся придать определенный импульс усилиям всех наших партнеров, участвующих в этом нелегком процессе. Именно этому будет посвящена моя поездка в качестве действующего председателя ОБСЕ на Южный Кавказ с 15 февраля сего года. В то же время мы считаем важным упреждать возникновение подобных конфликтов, приводящих впоследствии к человеческим трагедиям и гуманитарным катастрофам. И для этого
активно задействовать возможности ОБСЕ по мониторингу, по предварительному выявлению подобных ситуаций. Господин председатель, как вы знаете, 2010 год для ОБСЕ ознаменован несколькими весьма важными юбилейными датами. Это 35-летие подписания Хельсинского заключительного акта, 65-я годовщина окончания Второй мировой войны, 20-летие Парижской хартии для новой Европы, 20-летие Копенгагенского документа. Кроме того, будет 11 лет со дня последнего саммита ОБСЕ в Стамбуле. К сожалению, первое десятилетие нового века не сделало наш мир безопаснее и лучше. Так, трагедия 11 сентября 2001 года изменила привычные понятия «враг» и «война». В лице международного терроризма мир получил врага без адреса и гражданства. Изменилась архитектура безопасности в Европе. Несмотря на многолетние международные усилия, Афганистан продолжает оставаться источником международного терроризма и основным поставщиком наркотиков. Не только непогашенные, затянувшиеся конфликты, но появились новые. Все мы стали свидетелями и пожинаем последствия тяжелейшего мирового финансового кризиса. Весьма обострились даже в самых благополучных прежде странах Европы, как вы здесь подчеркивали, вопросы толерантности, межнациональной и межрелигиозной терпимости. И все это, к сожалению, в зоне ответственности ОБСЕ. Вот кричащие проблемы, которые настоятельно требуют консолидированного внимания и рассмотрения лидеров стран-участниц ОБСЕ. Именно поэтому президент Нурсултан Назарбаев обратился с предложением о проведении в 2010 году саммита нашей общей организации. Конкретная рекомендация по саммиту уже заложена в документах СМИТ в Афинах и поддержана в Постоянном совете в Вене. Более того, лидеры целого ряда государств, включая Францию, Италию, Ватикан, Турцию, Россию, другие страны СНГ, Испания, действующего председателя Европейского Союза, не только поддержали это предложение, но сегодня активно подключились к работе по субстантивному наполнению повестки дня саммита. Казахстан также намерен продолжить добрую традицию, заложенную нашим греческим предшественникам, и пригласить министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ на неформальную встречу в Алматы летом этого года, где можно было бы продолжить свободный обмен мнениями по актуальным проблемам, а в идеале достигнуть консенсуса по повестке дня саммита и срокам его проведения. Хотел бы отметить, что в результате долгого отсутствия США на встречах ОБСЕ на высоком уровне в организации наметился известный дисбаланс. Многие процессы ОБСЕ затормозились, все сложнее становится находить консенсус. Сегодня ОБСЕ нуждается в должном внимании со стороны одной из ключевых стран, заложивших основы этой организации. Полноценное активное участие США придаст деятельности организации такую необходимую сегодня энергетику. Уверен, что идея проведения саммита полностью отвечает благородным целям и последующим усилиям США по обеспечению всеобъемлющей, неделимой и устойчивой безопасности, укреплению доверия и сотрудничества на всем пространстве ОБСЕ от Ванкувера до Владивостока. Пользуясь сегодняшней возможностью, в качестве действующего председателя ОБСЕ, обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, не только с благодарностью за вашу неизменную поддержку, но и с призывом проявить присущее вам стратегическое видение, политическую волю и лидерство и обеспечить надежную поддержку Соединенными Штатами успешного проведения саммита нашей уникальной, не имеющей альтернативы организации во имя безопасности и благополучия создавших ее народов. Действительно, за 35 лет своей истории ОБСЕ создала не имеющую аналогов систему коллективной, всеобъемлющей и неделимой безопасности. Однако, как справедливо отметил президент Нурсултан Назарбаев, позитивный исторический ресурс ОБСЕ имеет свои лимиты. И сегодня непозволительно продолжать нескончаемую и снижающую доверие практику так называемых красных игр и линий игр с нулевой суммой. Убежден, что наша общая задача
состоит в том, чтобы в свете новых вызовов и угроз ОБСЕ стала еще более востребованной, полезной и эффективной. В завершение своего выступления я еще раз хотел от всего сердца поблагодарить нашего председателя, уважаемого конгрессмена Хастингса, моего друга и брата Эни Фаламаегу, и, конечно, Дэниела Айсу. Он мне напомнил о 2001 году, когда вот в этих же стенах, совершенно в другой атмосфере, проходило слушание по Казахстану. И это был единственный голос американского конгрессмена, который выступил в защиту вновь нарождающейся демократии в нашей стране. Скоро будет, вот всего прошло 9 лет, изменилась моя страна, изменилась Америка, и мы сегодня ощущаем надежность нашего стратегического партнерства, устремленного в будущее. Спасибо вам большое. И я сегодня, пользуясь этой возможностью, хотел также выразить слова признательности и благодарности за доброе участие государственному секретарю Хиллари Клинтон, которая раньше была активным членом вашей уважаемой комиссии. Со своей стороны, как действующий председатель ОБСЕ, хочу вас заверить, что я и Казахстан всегда будут продолжать тесное конструктивное сотрудничество с Хельсинкской комиссией, Конгрессом, правительством, неправительственными организациями Америки, с которой нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства. Спасибо вам за внимание. Thank you very much, Mr. Minister, for a very comprehensive presentation. If you don't mind, we will turn to a few questions, but I'd like to take the prerogative of the chair initially to say that while I have a long list of questions, and in the interest of time, would not present each of them, I would like, with your permission, to place in writing to your good offices as chair in office many of the questions that I would seek an answer to, and with your permission, upon their being answered, to place them on our website so that all can see what the questions were and what the answers are to those questions. And I don't expect that to take place in any 2 or 3 day period, but certainly if you can within this month answer the questions that I would submit. Mr. Chairman, I was particularly interested in your comments when you spoke about the invisible walls that are a residue or the remains of the Cold War. One of the reasons that I supported Kazakhstan as chair in office was to be able to dramatize the fact that there are countries that are moving forward and in a progressive manner, as is Kazakhstan, and it would be my hope that that will show the way not only in the OSCE sphere, but indeed the world. I think you rightly point out our shortcomings with reference to not having a formal ambassador in Vienna. I do know that you do know that an ambassador to be has been nominated for this position. It would be my hope that he would be confirmed, and I'll use the term fast or expeditiously. I think it has been too long in the coming, and it would be my hope that the United States Senate will exercise its confirmation prerogatives most immediately with reference to the nominee. The thing that there are two areas that I wish to highlight, and then I'll allow, if you wish, to answer those two questions and then turn to my colleagues. Mr. Minister, I think you know that
for 15 years that I, and I'll use that pronoun, have participated in the Organization for Security and Cooperation in Europe, principally as a member of the Parliamentary Assembly. During that period of time, I don't think there is any other member of the United States House of Representatives, and I can think of at least 6 members of various parliaments of the OSCE sphere that have participated in as many election observations as I have. As you know, I'm just recently back from the observation mission in Ukraine, which was my 3rd election observation in Ukraine. While I agree with you that ODIHR and the Parliamentary Assembly are indeed are required to conduct themselves efficiently and constructively, and in some respects, Ukraine had some measures of success in that regard. I won't bore you or those in attendance with just how important I believe this cooperation understanding to be. But I would like for you to take away from this meeting the fact that here in the United States, particularly in the United States State Department, the ODIHR, who do extraordinary work on the ground in election observation, are referred to as the gold standard. I'm going to say to you what I said to Christian Strohall, who at one time was the head of ODIHR. Christian had been there a considerable number of years. I was 12 years in as an election observer. We were in Maastricht when I made the statement to him that he hadn't been elected to anything. And I had been elected at that time 7 different times, and 6 different times. And that I knew more about elections than he would know if he was to start all over again as a bureaucrat. And I'll say to this State Department and anybody here, and if I offend you, it's deliberate, not you, Mr. Minister, but the others, that ODIHR is not a gold standard. They are one of the standards that are necessary in the OSCE sphere. But when it comes to election observation, elected officials have no peers. And I just wish that to be clearly understood so as we go forward, that those constructive and efficient undertakings of the Parliamentary Assembly are taken into account. Let me use yet another example. The OSCE governmental side took credit for and implemented rightly the anti-Semitism conferences that have been held under the aegis of OSCE, 3 of them. The idea for those conferences came from the Parliamentary Assembly. They came from the co-chair of this committee, Ben Cardin, and myself, Steny Hoyer, who now is the majority leader, Chris Smith, who was the ranking member of the Helsinki Commission, and at the time, at different times, chairman of this same Helsinki Commission, Jeremiah Grafstein, a senator from Canada, and Gert Weiskirchen, a member of the Bundestag. The 6 of us tabled the resolution that ultimately became the manifestation of the anti-Semitism conferences. Those ideas generated transparency in that arena, and we have made other suggestions along those lines, particularly fiscal accounting. Or perhaps mine is not a question. It is, as you are my friend and brother, a suggestion about how we go about viewing the work of the various institutions of OSCE as they proceed in their critical missions. The one question that I would ask you to respond to is Turkey hosted the last OSCE summit in Istanbul in 1999 and was prepared to host the entire review conference that precedes the summit.
Mr. Minister, a year is going to go by a lot more rapidly than most of us think. A month is gone already in the year 2010, and you point out the significant anniversaries that come about in this year. But would your government be willing to hold an OSCE review conference in Kazakhstan in connection with a decision to convene a summit under your chair? And I suggest that that would be a very wise thing to do. I also would allow that wisely you are proceeding to arrange for an informal conference. It would be my view that that should take place sooner than you are suggesting, in an effort to give vent to the remaining undertakings that are going to be necessary to achieve a summit. You've heard the three of us suggest that we favor a summit, but I certainly favor the kind of review that the informal conference can proceed with, and with the participation of NGOs and others in a more rapid-fire manner to develop a substantive agenda. I hope out of that is a question, and if so, then I invite you to respond. Господин председатель, как я сейчас сказал, мы уже практически приступили к содержательной и организационной подготовке саммита. И после формального, принципиального согласования темы саммита и сроков, мы, безусловно, вот те предложения, которые сейчас высказываются в поддержку проведения саммита, и, если нужно, дополнительно к этому, кроме неформального совета министров иностранных дел, нужно будет провести специальную обзорную конференцию, мы это сделаем и сможем обеспечить ее эффективное проведение. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Falomio Vega. Thank you, Mr. Chairman. I would be remiss if I did not also recognize the presence of our good ambassador from Kazakhstan, my good friend Ambassador Ilan Idrisov, who's also with us here. I do want to say for the record that in my humble judgment, I don't know of anybody that has spent so much of his precious time and his dedication and commitment to the operations and all aspects of how OSCE has taken its course, and especially with the active participation of those of us representing our government before this organization that is comprised of 56 countries. And I take this special tribute to you, Mr. Chairman, and also to Senator Cardin and our other colleagues that you had indicated earlier. I also have a list of questions, and for the sake of time, I'm just going to submit it for the record and also for the Foreign Minister Saudabayev to respond. But I do have some, I think, to follow up on your question, Mr. Chairman, that I think it's important, and always has been the question is, to justify having a summit that has been requested by the Chairman, that not only will it require substance, but something that will be very important to the extent that not only does it have a direct bearing on the national interests of each country making up the OSCE, but certainly on issues that are now before us that has tremendous impact on these countries that are members of the OSCE. I noted with interest, Mr. Foreign Minister, you've indicated several aspects or several issues that could be part of the overall process of planning for the summit, issues relating to religious freedom, elections, human trafficking, human rights, economic reforms, transportation, environmental, all of this put together, I think they are important. But one issue that I'd like to share with Foreign Minister Saudabayev, and that is we are right at the center of an issue that has very, very serious and broad implications, not only for the recent decision that has been made by my own government or our own government, and I make reference again to the crisis and the problems in Afghanistan. I think no other issue will bear more attention
Mr. Foreign Minister, on how this might relate to the interests that may be expressed by the 56-member country and the serious implications of what role, how important is this to the member countries that make up Central Asia. I have said over the years, and now most recently because of the crisis that we're faced with, the war in Afghanistan, I have always said, what are the serious implications will this be for the Central Asian countries? I note with interest that when you say Afghanistans, or Afghans, you don't really mean that they're all homogeneous people living in Afghanistan. You're talking about, and I've got a little listing here, of a country that is made up of 42% Pashtuns, 11.9 million Pashtuns, 7.6 million Tajiks, who are from Tajikistan in Central Asia, 2.5 million Hazaras, 2.5 million Uzbeks. And by the way, Uzbekistan borders Afghanistan. Their population is about 28 million Uzbeks that live there. And my point here, Mr. Chairman, and I want to note this, will the issue of Afghanistan be considered as a primary and a very substantial issue that OSCE should seriously undertake and consider in its deliberations if the summit is to be held? And the reason why I suggest this, Mr. Chairman, and I wanted to note with interest if Foreign Minister Saudabayev will share with us some insight. We're about to expend another, can somebody turn that mic off? I think that machine there is. We're about to expend well over $30 to $40 billion in sending another 30,000 soldiers to Afghanistan. We already have 68,000 soldiers in Afghanistan. You're talking about another expenditure of probably $100 billion a year if we're going to stay there for another 18 months as has been proposed by the administration. Now, while this may be just on a unilateral basis where my country or our country is involved with this, but it does have serious implications throughout Central Asia, and I suspect that every member of the OSCE country will be affected by what will be happening in the coming weeks and months in Afghanistan. And I wanted to ask the good minister if the question of Afghanistan is being seriously considered as an issue that should be discussed openly and actively among members of the OSCE, and if there's a possibility that this issue could also be taken up as part of the agenda and the program on the summit, if there will be a summit this year. All right. Mr. Minister. Thank you very much, Mr. Minister. Совершенно справедливое замечание. По крайней мере, те консультации, которые мы по сегодняшний день провели, дают нам оптимизм для того, чтобы заявить сегодня, что проблема стабилизации Афганистана будет одной из главных, ключевых тем саммита, и она как бы наиболее консенсусна, потому что сегодня из 56 государств, стран-участниц ОБСЕ, 43 страны в той или иной мере уже вовлечены в процесс стабилизации Афганистана. И думается, что без консолидации наших усилий, без стабилизации Афганистана невозможно говорить не только об устойчивой стабильности нашего региона, но и в целом всего пространства ОБСЕ. Thank you, Mr. Chairman. I know with interest also, Mr. Foreign Minister, that over the years, OSCE has have had this little push and pull relationship, kind of like a mini Cold War efforts where we see Russia again playing a very critical role and being critical also of some of the programs and suggestions in terms of its proposal to have a security umbrella that is to be composed of European countries. And I'm just curious, Mr. Foreign Minister, in terms of what is
Kazakhstan's role in trying to be a referee, I suppose, because we see this, the crisis in Georgia, the problem of missile tests, missile bases in the Czech Republic or in Poland. All these things, and I think in view of the current administration's latest proposals and policies. And I'm just wondering from you, Mr. Minister, how do you view Russia's role in the OSCE in terms of how we could develop a more a friendly atmosphere so that we will have a tendency to say that let's be uniform. I like the idea of consensus building in terms of how agreements or decisions are made within the OSCE, but I'm just curious from our foreign minister, what exactly do you see the Central Asian countries' role towards Afghanistan when we view this, and how does this imply for the activities that we hope that the OSCE members will play in that respect? Now, in my discussion with some of the leaders of the Central Asian countries, we don't need to send more bullets and guns to kill other Talibans who are actually Pashtuns. We need to provide more humanitarian assistance in education and health, agricultural development, so these people could be more self-sustaining. And I was just wondering if there is a feeling among Central Asian countries, what is the sense among Central Asian countries towards the crisis that we're faced with right now in Afghanistan, may I ask? Ну, относительно России. Россия является одной из стран-участниц ОБСЕ с учетом веса России в мире и с учетом того, что все страны-участницы ОБСЕ обладают равными правами. Предложение России о договоре европейской безопасности, который внес президент Дмитрий Медведев, безусловно, имеет право к вниманию и рассмотрению странами-участниками организации. Что касается Афганистана, думаю, что новая стратегия президента Обамы, она верная, и мы, как страна, поддержали это, потому что без создания надлежащих условий для того, чтобы афганцы, власти Афганистана взяли ответственность за безопасность и социально-экономическое, общественно-политическое развитие страны, невозможно говорить о постстабилизационном развитии. И сегодня как раз наряду с военными усилиями нам необходимо наращивать то, что вы сейчас сказали, наши общие усилия и вклад в социально-экономическое развитие страны, в гуманитарную инфраструктуру. И в этом смысле очень важно задействовать потенциал стран, приграничных к Афганистану, стран Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, которые, во-первых, географически очень близкие. С одной стороны, есть ментальная, историческая близость, религиозная близость. Потом у нас есть опыт работы в этих странах. Казахстан, например, может представить, наряду с образовательной программой, мы можем и призываем стран-доноров международных использовать возможность Казахстана. Мы можем представлять семена, можем работать в сфере развития сельского хозяйства, мы можем обеспечить дорожными инженерами, строителями и так дальше. Поэтому сегодня есть определенные сроки по выводу, по уходу войск коалиции.
Но это должно быть идти параллельно. Вот. Уходить должны постепенно, передавая ответственность вновь создаваемым структурам безопасности самого Афганистана. Если вот в перспективе они доведут военный контингент и полицейский до 300 тысяч, я думаю, это очень серьезная сила, которая может обеспечить условия для перехода афганцев от военного противостояния к мирной созидательной жизни. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Isa. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Foreign Minister, I have a series of questions which I thought my staff was very wise to say, why don't you just ask to have your friend answer them in writing later. It seemed like an original idea before the other two asked for the same thing. So with your indulgence, I will abbreviate my questions, and with your kindness, perhaps you can answer them at your leisure. But there are a couple of items that I think bear discussion here today. One of them is throughout the region, not just in Kazakhstan, not just in Afghanistan, there has been a difficult time in the democratization of producing competing parties. Although in your country, and I've had the honor of visiting, and I have a former staff member who works on democracy in Kazakhstan, there are competing movements. They seldom, the seeds don't sprout, and so you don't have a 2, 3, 4 party system in which they have representation in your parliament. I want to share with you something here today. Washington, D.C. is exactly the same. This is a one-party town, even though there are people who are not Democrats. And this town has decided to have representation, at least one member of the council, who is chosen simply to represent minorities. And I might plant that seed that throughout the emerging democracies, even though it would not usually fit in the U.S. democracy system, we all have to struggle to find a way to ensure that those who cannot get enough votes but who represent other forms of diversity find a way to actually get representation within parliaments, city councils, and other bodies. I plant that not as a question for you but as a thought, because I know that your country has worked. You are not by any means the greatest democracy, nor are you the least democracy, but a struggling democracy trying to find the right way to lead your country in a post-Cold War period. So that's not as much of a question as food for thought. My question, though, has to go to the summit, and I'm not asking you for a question that you answer yes or no, but more as what is your vision or your view of what can be accomplished as a summit. And my question is this. Since I've been only less than 2 years on the Commission, I've observed one thing, which is our problems that we discuss most of the time are problems that are never solved. The problems of the Roma, the problems of anti-Semitism, the problems of universal rights of women, certainly that related to freedom of religion throughout the world. Those did not start during my tenure or even during our chairman's tenure, and they will not finish, because those are ones we always must improve on. But there seems to be, in Afghanistan, as the others mentioned, there seems to be member states and non-member states around the world who are struggling to reach the baseline, the lowest level of acceptance in the world. I spent a week in Afghanistan over our Christmas holiday, and it was the longest time I'd ever been in the region. And I was there long enough to realize that with less than 18% literacy among men and almost 0 among women, this is a country where for you to find those 1,000 officers to train must be very hard, because to find people with enough education that you can help them become leaders is difficult. I flew over poppy fields for hours each day and discovered that we had no eradication program because we cannot take on these people at this point because there is no substitution.
Afghanistan is somewhat unique, and I know that if there's a summit, it will dominate a great many of the forum. But what is your vision for raising the question of what is the base level for every nation of the world, and how do we rise to those base levels? So this may not be the only thing the summit is about, but my question to you really has to be, do we have a summit in which we talk about the progress on those areas where the whole world continues to move, or can your summit be about the world rising the least among us in a way that we all work together on? Because for me, if there's a summit, and I support a summit, that would be the greatest goal, is for what we call often in the U.S. the weakest links to be stronger, rather than talking about making all the links stronger. So I would appreciate your vision on that, and as my only question. Спасибо вам за очень интересное видение ситуации в Афганистане. Думаю, что главным итогом саммита, это вот мое личное мнение, главным итогом саммита было бы объединенная политическая воля лидеров стран-участниц ОБСЕ, как раз вот именно на этом этапе сосредоточить свои усилия на социально-экономической реабилитации, обеспечении условий к переходу к мирной жизни, потому что военными аспектами этой проблемы занимаются там по линии НАТО, есть уже устоявшаяся международная коалиция. Ну вот объединить теперь усилия стран-участниц ОБСЕ как раз вот для решения этих проблем по подготовке кадров в этой стране. Вы совершенно справедливо отметили, что без продвинутых, образованных людей трудно говорить об адаптации этой страны, которая уже более 30 лет живет с оружием в руках. Трудно адаптировать их к реалиям мирной жизни. Поэтому, ну, это уже, как говорится, привилегия лидеров стран-участниц, какое они примут решение. Но главное, что и все мы с этим сегодня согласны, что такой саммит назрел, и проблема Афганистана является, наряду, может быть, с другими важными проблемами, но это самая такая животрепещущая, осязаемая, реальная. Mr. Minister, you've been very generous with your time and forthcoming with your answers. It's deeply appreciated by all of us. I'm sure that we look forward to seeing you in Vienna. We wish the chair in office tremendous success during the next 11 months. And again, I would urge that as we are establishing the schedule, that we be mindful that a year is swift. But during that swift year, it is our great hope that there will be such a dynamic force coming from the chair in office. And I know, as my friend and little brother, that you will do a good job with those in your entourage. If you have time, Mr. Minister, after greeting those who may wish to say hello to you, we've arranged, and I believe your staff will know, for a brief or intermittent visit in the rear of the room. Our staff will point you in that direction. If you have the time, at the very least, do stop in and say hello and goodbye to us. And we'll see you later this evening, I hope, too, at 6:30 in the CVC. All right, with that, the hearing is adjourned. Спасибо.